Hey Leute, willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Bevor wir eine Mission machen, gehe ich erstmal zum Schneider meines geringsten Misstrauens und werde mir dort einen Zwirn besorgen. Oh, guck mal, ich habe da den Buß umgeschmissen. Es tut mir aber leid. Den ich noch für ein Kostüm brauche. Warte mal, das habe ich letztes Mal schon gemacht. Nee, ich kaufe erstmal, bevor ich dem guten Mann sein Geld klaue. Was, ist das nicht verfügbar? Warum ist das nicht verfügbar? Sag mal. Mann, ey. Ich habe auch wieder eine ganze Menge gefarmt, muss ich dazu sagen. Warte mal, wenn das jetzt geht. Weil ich kann hier Geld klauen. Dann kann ich dem Geld geben, dass er mich nicht verpfeift. Guck mal. Hihihi. Ich habe ihm 23 geklaut und gebe ihm 5 zurück, dass er mich nicht verrät. Das ist super, ne? Ich habe ihn bestohlen und gebe ihm einen Teil davon zurück. Ach ja. Bin halt ein Netter, ne? Muss man mal sagen. Okay, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. What do you want, Marston? My family. I've done what you asked. No, you haven't. This is the land of opportunity, and I gave you the opportunity to save your family, and you failed. How could I possibly reward you? Marston, you're a public menace. We should have had you killed. I wish you had. But since you didn't, where's my family? Oh, spare me the noble savage fall in the sword tripe, will you, old boy? It's nauseating. You don't wish to be dead. You're an insignificant creature desperately clinging on to life like the rest of the scum in this town. Yeah, I know it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature writers from back east. Only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, he shoots people in the head for money and disagreeing with them. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect, but the metaphysical leap from admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. You see, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. What's the alternative? Yeah. See, I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. Sure, civilization may be dull, but the alternative, Mr. Marston, is hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to like or not like flowers, or whatever in God's name you were just talking about, is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not going to lie to you. Yeah, as I said, I'm not a great intellect. Now, after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? I don't rightly know, but it sure felt good saying it. Shall we, Mr. Marston? Let's go. So ein blödes Arschgesicht. Oh, eine Panzerkutsche oder was? Oha. Oha. Gibt's wieder Gatling-Action? Ja, eine Panzerkutsche ohne Pferd, ne? Ich glaube, damals konnte man sich noch nicht auf die Dinger verlassen. Alle abknallen. Now keep your finger off that trigger until we get out of Blackwater. Oh, quick! Take a look at this thing! Have you seen this?
Ach du Elend. Irgendwie hat's was von Finale, oder? They told me about these. The Army's been building them in secret. Oh my god, what kind of automobile is that? This killing machine of yours big. seems to be turning a few heads. Our Wow. armed forces have no equal. We have made incredible progress the past few years. Is that what you This call it? isn't much more than a simple prototype. You should see what they're working on in Virginia. Soon there will be no war we can't win. Die bringen einfach mal einen Menschen The um. Army has made camp Ja. a little way outside town. They put word out a large cache of ammunition and food is stored there. Vanderland's gang needs constant supplies, so that should be enough to draw him in. No mistakes this time. You hear me, Marston? I thought you were talking to Fordham. Hey, als wäre das meine Schuld gewesen, ganz ehrlich. Darf ich mal schießen? Ich lasse es lieber. Soll ich die alle niederballern? Bam, 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 bam. Nee, geht gar nicht. Schade. Here they come! Look, they brought the machine gun! Ich kann die ganzen Pferde abknallen. Ich kann eure Pferdchen töten. Na, das mache ich. Die Pferde können nichts dafür. Ach du Elend, die haben echt das ganze What's the Militär word, aufgefahren. Captain? We spotted one of Dutch's men about an hour ago. I think he took the bait. Let's get in position then. Have your men ready to run them down if you have to. Dismiss! Load weapons Oha. and get to the sandbags! Move! Are you ready to finish this, Mr. Marston? I guess so. Oh Mann. Das endet mit einem Knall. Keep your eyes peeled. Ja, ja. Ab. Wie denn? Was denn? Wo kommen die? Oh, ich höre da was. Targets on the horizon. Fire at will! Aber warm. That's it! Kill those bastards! Wow. Das ist ja echt ein Knall. You'll pay for this! Du Elend. Keep them back! Wie viele Tote? They're retreating! Cease fire and mount up! We're going after them! You want more? Ach du Scheiße. Christ! This thing's a lot bumpier off the road! It's gonna be a mess if we have to follow them into the woods. Natürlich ist Dutch nicht dabei gewesen. Der wäre auch schön blöd, ne? This is insanity! I can hardly hold on! Just shut up and drive, Fordham! They're hiding behind the rock! Gun them down! Keep going! Take them early! Gun them down! What is it with these people? I thought you wanted to kill me! Hold them off! Oh, nö. Das ist doch ein Selbstmordkommando. Was macht ihr denn da? Ihr seid Vollidioten, ganz ehrlich. Ihr bringt euch hier... Egal. Kanonenfutter halt. Lauf, Pferdchen! Du kannst es schaffen! Lauf! That wagon's out of control! It's coming straight at our cavalry! Okay. Ab.
Shoot! Scheiße! Bin ich tot? Nein. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Alter Verwalter. Puh. Was für ein Geballere. Nicht viel Story, aber Action. Das ist cool. Hoffentlich gehst du drauf. Well, Mr. Marston, it seems like your mentor Dutch no longer looks quite so kindly to his student. That man is insane. So it seems. I think we need to get him before sundown. As you say, Captain. Otherwise, he'll be gone again. And what if I say no? Now, before I shoot you myself, let me just point out the obvious. The one person we have left that can appeal to Mr. Vanderlyn is the last person we know who knows him. Your wife. That won't be necessary. Mr. Ross, Captain, let's go. Mount up, men. Let's move out. Das ist so eine Drecksau, ne? Let's go. Das ist so eine Drecksau, dieser Typ. Ich würde ihm am liebsten selber eine Kugel verpassen. Naja. Aber ich habe schon mal gesagt, ich kann mir denken, dass der wahrscheinlich mit heiler Haut davonkommt. Und alle anderen darunter leiden müssen. I can't believe Vanderlyn has built himself a fortress in the mountains. He's crazy, but he certainly ain't And stupid. you already seen that place, right? McDougal told me you went up there with that Indian chap. I seen it all right. We'll be lucky to last 5 minutes with this many men. Aha. Governor Johns is going to be very pleased. Nate Johns? What's he got to do with any of this? Let's just say he has a vested interest in cleaning the filth out of this region. I don't think our old friend Dutch realizes what a great favor he has done us, inciting all this hate among the natives. Like you needed an excuse. See, Yep. this is what happens when you fraternize with savages. How could you ever follow a man like that? How could you ever follow a man like Ross? Vanderlyn is a psychopath, a murderer, and a rapist. Ross don't seem too different. Dutch was a good man once. A far better man than you. So what made him this way? I don't know. Bastards like you. Seeing that things never change. I hope you're ready to finish this mess. Anything to get you sons of bitches off my back. There's always somebody watching, Mr. Marston. I thought you'd have gleaned that much by now. You think you're so clever, don't you? No, it's you who thought you were clever. You thought you could just walk away from your old life. Make no mistake, we have been watching. Don't speak to me. You're really an ungrateful slut, Marston. All we need now is Father Christmas. Instead of punishing you for your crimes, we are giving you a chance to kill the men who betrayed you. You didn't have to punish my wife, too. Oh, please. She's hardly innocent. Don't you talk about her like that. Oh, I would never talk ill of dear Abby. Did you call her Abby or Abigail? I prefer Abby. No, I like the woman. A little rough for my taste, but very pleasant. I can't wait to put a bullet in your head. Ja, da kennt er keinen Spaß, kann ich auch verstehen. When will this be over? It's you who's been dragging it out, not us. We sent you to Fort Mercer with the simple task of killing Bill Williamson. Next thing you know, you're running all over Mexico like a headless chicken. And now it's Dutch. He's the last one of your merry band, is he not? Then you can go back to your farm, or what's left of it. If need be, you can always send your wife back out to work. I hear she works hard. Go to hell. Die hören auch nicht auf, die machen es immer schlimmer. Also ich würde langsam This platzen. gang of yours just won't die easily, will it? I wonder how many deaths you are all responsible for. How much money you took from pockets of hard-working citizens. We did more for the people with the money we took than the damn government ever did. Good God! This flawed philosophy of yours again. If you wish to argue the finer points of ethics, I suggest you learn to read first. And I suggest you learn how to shoot people in the front, not the back. Wow. Die machen sich auch immer wieder über Johns angeblich so mangelnde Intelligenz lustig.
Der ist nicht blöd, der Kerl. Er ist zwar nicht der gebildetste, aber er ist nicht blöd. Und immer wieder wird uns vorgehalten, wie blöd er eigentlich sein soll. Naja. Da hat wohl jemand ein bisschen Komplexe, wegen der eigenen Intelligenz, ne? Warum reitet er eigentlich so umständlich? Naja. Oh, Leute. Ich rieche wirklich das Finale. Ich glaube, das wird die letzte Mission sein. Was kommt danach? Sehen wir unsere Familie wieder oder verarschen die uns immer noch? Und ich bin echt gespannt. Ja, fällt euch kein kluger Spruch mehr ein über John oder seine Frau? Oder sogar den Sohn, die Ärsche? Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich meine, wenn der Sohn jetzt 15 oder 16 ist und ich schätze mal, John ist so Anfang, Mitte 40 maximal, dann war er echt Mitte 20, als er in der Bande war. Das ist echt schon lange her und ich denke mal, das ist eine lange Zeit, dass einem vielleicht die Sünden so ein bisschen erlassen werden können. Das verjährt ja irgendwann. Ich meine, gut, er hat vielleicht Menschen umgebracht, aber jetzt im Auftrag des Gesetzes haben wir auch mehr als einen umgebracht. Hunderte haben wir schon getötet. Und da sagt auch keiner was. Also ich weiß ja nicht. Das ist eine sehr komische Moral von den Kerlen. Und ja, ich fange schon wieder an mit Moral. Ich darf mir jetzt gleich wieder was anhören. Ich weiß das. Aber das Spiel zwingt mich ja so ein bisschen. Auch mit dem Sprenggewehr und Tiere zu schießen. Und naja, muss ja, ne? Man muss ja irgendwie an Geld kommen. Nee, ich meine, wisst ihr, die sind selbst nicht besser. Da hat er schon recht. Also Dutch mag vielleicht nicht unbedingt der Gesetzestreueste zu sein, aber naja, wie gesagt, die Kerle hier, die sind keinen Deut besser. Aber gucken wir mal, wie sich das alles noch entwickelt. Die machen es auch ein bisschen spannend jetzt, so erstmal ganz langsam den Hügel hochreiten, ohne dass was passiert, ne? Oh, die Lasagne, die macht das schon gut. Das ist übrigens nicht Goldständer. Nein, nein, das ist Lasagne, glaube ich. So you're the one who's gonna kill him? Ja. Yep, that's what they keep telling me. Naja, ich gebe mein Bestes. Blow that gate open. Move, soldier. Go! Get down! Wow. Forward! Move in! Der Captain ist eine harte Sau, ha? It's time to kill these motherless bastards! Oh ja, mit dem Lasso mache ich das jetzt genau. Give it up! This is the United States Army! You shouldn't play with guns, fellas! Keep pushing! Na, ihr Penner. Ich komme euch nach, warte nur. What have you got? Why aren't you shooting? Hoppala. We can still run away! Forward! Ob die noch rennen können, ich glaub's nicht. So mit dem Loch im Kopf. John, wie hast du dir das vorgestellt? Also noch mehr. Somebody cover me! Brace yourself! They're coming again! Are you gonna let us do all the work? Ich gehe mal lieber ein bisschen erhöht. They're running scared! Good God! Anybody else? Stop playing tough and run off back to mom! Wo ist der? Find Dutch! Damnation! Cool. Naja, aber Leute, ich würde sagen, ich beende mal den Part. Ich weiß, es ist gerade mittendrin in der Action, aber ich denke, es wird noch lange genug dauern und deswegen wird es spannend bleiben im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen, danke für das Feedback und bis zum nächsten Mal mit Red Dead Redemption.